Does my slide move? Yes, madam. Okay, thank you. Right. Okay, as usual, yeah, I would go to on the overview first. So before that, let us start off, yeah, our chapter 2, Introduction to Company Law. So you have already completed your Malaysian law. So today we will look into company law, yeah. So we'll see what is company law all about, okay. So the overview of the introduction to company law. So the first thing that you will see would be the definition of company law, and then you will see the legal entity of a company. Now, I really hope, even though I could not see you guys face to face, ya, ini biasanya overview ni sangat penting because it will help you understand, ya, in general what chapter 2 all about. Okay, so please take note. Now, for the definition, it's going to be a very short definition. And then legal entity of a company. This looks simple and looks just one sentence, but actually here under legal entity of a company, it contains, ya, paling kurang 5 markah dekat sini, ya, because we will see what are the legal effects of a corporation. Okay. Next, we will look at the effects of incorporation. Saya baru sebut tadi effects of incorporation, ya, apakah dia kesan-kesan untuk incorporation. Incorporation maksudnya perbadanan, ya, maksudnya sesuatu syarikat registered, yeah, and it has got its own name and its own constitution. Okay, and then lifting the corporate will. What does it mean by corporate will? So I will explain all this. Yeah, this is actually based on a case, yeah, which happened many years ago, right? Next, we will look at the classification, types of company, we will look at the special classes of companies, and then we will look at the these are all the special classes of companies, yeah, there are 5 altogether. Not among favorite questions. And then we look at the types of companies, yeah, the statutory company and registered company. And you could see here, and the registered company, there are 2 types of registered companies, that is private company and public company. Okay, and then after that we will look at the classification of companies. Yeah, there are 3 classification of companies. You have learned classification of law. Now we will look at classification of companies. See the word classification and the word types here. Yeah, it actually represents 2 different subtopic. Yeah, so under classification of companies, there are 3 classification of companies that will be covered in this chapter, and the last one is going to be formation of a company. Okay, so basically that would be the introduction or the overview of the introduction to company law. Okay, now online saya tak perlu banyak ni lah kan masa untuk tanya you all, because it's all on the screen. Okay, but please, ya, macam hari tu saya buat when I did for your chapter 1, I keep on asking you what are the, for example, special classes of company, ya. Tapi yang ni saya tak tanyalah sebabnya kita tak online, kita tak face to face. Okay, but please take note, ya, this overview is actually very important. This can be used for your quick revision for the chapter. Okay, now let us take a look at slide number 3. Okay, my slides dia move, ya, boleh, ya, tak ada yang tertinggal, ya. Tak ada, madam. Okay, good. Alhamdulillah. Right now, so let us take a look at the definition of a company. So this is actually the definition of a company. So a company is defined as company incorporated. I use the word incorporated just now. Incorporated maksudnya diperbadankan. Please write it down because you will keep on seeing this word later on, ya. Incorporated meaning that it is being registered, ya, ataupun dalam bahasa Melayu kita boleh anggap sebagai diperbadankan lah, ya. Ayat yang paling hampir. Okay, pursuant to the Companies Act 1965, meaning that a company is a company, ya. Syarikat adalah sebuah syarikat yang diperbadankan mengikut Companies Act 1965 or pursuant to any corresponding previous enactment. So basically, whatever companies that is being incorporated, yeah, under the Companies Act 1965
or okay, pursuant, if you cannot remember the word pursuant, say if you got to define company, yeah, later on in your test or in your test, yeah, you can change the word under the Companies Act. Kalau tak ingat perkataan pursuant, you boleh tukar kepada under the Companies Act 1965 ataupun under any corresponding previous enactment. Okay, so here, apart from the Companies Act 1965, any companies that is incorporated under any corresponding previous enactment is also known as a company. Now, previous enactment maksudnya enactment yang terdahulu. Okay, maksud enactment yang terdahulu adalah apa? Any, kita dah belajar what is enactment kan dalam chapter 1. So we know that enactment is also law, ya, meaning that apa-apa saja undang-undang yang wujud, ya, sebelum wujudnya Companies Act 1965. Okay, so basically those companies, yeah, which are being which were basically incorporated, yeah, using previous enactments, they are also considered as a valid company. Okay, so basically that's the definition of a company. Next, it says here a company is therefore a corporate body, ya, adalah satu badan korporat ataupun you call it as a corporation. Okay, now whereby a corporation is an artificial legal person that exists independently of the individuals who at any given time are the members of the corporate body. Now, nanti dalam kelas physical saya akan lakarkan apa supaya nampak jelas. Tapi hari ini saya akan explain saja what does it mean by this, ya. What does it mean by artificial legal person? Okay, basically, now I believe that you know what is a company. Yeah, you have done quite a few assignments based on companies, yeah, and you would know that, ya, a company, syarikat ni dia adalah satu, kalau nampak dekat sini dia kata sebagai entity, ya, dekat sini entity maksudnya satu, dan bahasa Melayu pun dia panggil entity kan juga kan. Dia macam satu badan lah, ya. Now, even though it is a company and yet that company can actually move on its own. Yeah, so that's why dia panggil sebagai artificial person. Dia ada perkataan legal kerana apa? Ia sebab ia telah diperbadankan according to the Companies Act 1965. Okay, so it is an artificial person, ya, that exists independently. Maksudnya apa? Syarikat itu, contoh nama syarikat itu syarikat Maju Jaya Berhad. Okay. Now, syarikat Maju Jaya Berhad, that is the name of the company. And that company exists on its own. But we know that, ya, in the company there are also members in the company. Maksudnya apa? Dia ada punya CEO, dia ada punya board of directors dia ada punya managers dan sebagainya. So these are the people of the corporate body. So basically ada dua entity dekat situ. Satu, the company itself, and another one is the members of the company itself. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan artificial legal person that exists independently of the individuals. Individuals ni adalah members of the corporate body ni lah. Ya, maksudnya apa? Syarikat itu boleh bergerak dengan sendiri. Kerana apa kita kata boleh bergerak dengan sendiri? Sebab contohnya syarikat akan buat perjanjian berdasarkan nama syarikat, bukan atas nama members of the corporate body. Contohnya bukan atas nama CEO dia. Ya, dia bergerak ataupun dia perjanjian itu dibuat atas nama syarikat. That's why ada perkataan independent dekat sini. Okay, right, now it has the advantage of the convenience of unifying the common interest of a large number of people. Ya, large number of people ini, so siapa lagi yang ada dekat dalam members of the corporate body ni? Saya dah sebut tadi kan, among others adalah the board of directors. And before we have got the board of directors, we also have what you call the shareholders. Ya, shareholders ataupun pemegang saham. Okay, so basically the interest of a large number of people ni dia refer kepada shareholders. Yang maksudnya satu kumpulan shareholder, satu kumpulan pemegang saham yang mempunyai common interest, yang mempunyai interest yang sama, ya, mempunyai niat dan minat yang sama terhadap satu perniagaan, dan mereka combine, ya, that's why ada perkataan unify, ya. So mereka bergabung untuk membentuk syarikat. Okay, so that is what meant by
a company. Okay, okay ada dalam ni. So shareholders, apa yang saya mention tadi kan. So in an organisation there is a shareholder. Bawah shareholder there will be a board of director. Under board of director only you have the CEO. Now the board of directors they do not come to the office or to the organisation or the corporation on a daily basis. Now please take note ya, ini saya akan tanya balik semula ya. It is this slide ya is not available in your slide in your manual ya. This is actually an additional that I came up with to give you better understanding okay what is an organisation ataupun a corporation all about ya. So basically in a corporation there are shareholders. So shareholders are okay. Siapa yang sedang menulis, yang mendengar dan sedang menulis, please write it down. Shareholders are also the owners of the corporation. Saya akan tanya balik dalam kelas nanti ya. Please take note ya. So shareholders of the corporation are the owners and then the owners here would appoint the board of directors. So basically in the organisation starting from here, saya buat macam lain macam ni. Starting from here ya. Ni adalah the highest in the organisation. You have the board of directors. So the board of directors are the one who make the big decision, who make the rules and regulation. Please write it down, okay? Now, board of directors are the ones who make the rules and regulations for the company, and the board of director would appoint a CEO, and this CEO is the one who runs the business on a daily basis, okay? So inilah dia yang datang setiap hari ke pejabat. Ya, si BOD dia tak datang. Dia datang hanya waktu-waktu tertentu saja. Shareholders, they have no business at all. They just give their money, ya, based, in the form of shares, ya, dalam bentuk saham lah, ya. Dia bagi modal dalam bentuk saham kepada syarikat. Okay. Now, CEO is the one who runs the business, and under the CEO, you will have all the managers, and under the managers, you have all the employees. So basically, inilah rupa sebuah syarikat. This is what you call a company. Okay. Right. Now, next we look at effects of incorporation. Okay, yang ini yang saya sebut tadi, ya, dalam previous yang ini kan, ni dalam preview ya, effects of incorporation. Right. Now, legal entity ni adalah yang saya baru just explain tadi ya. This is the legal entity. Apa yang dimasukkan dekat sini. Alright. Now, entity sah ya. Right. Now, effects of incorporation. Okay, as a legal entity by itself, ya, sebagai satu entity yang sah di sisi undang-undang, the incorporation brings forth the following effects ya. So perbadanan syarikat ya memberi kesan-kesan ini ya, kesan-kesan perbadanan. Okay. Number one, that the company is a body corporate with the powers of an incorporated company, meaning that here yeah, a legal person or an artificial legal entity formed, created or existed within Malaysia or outside Malaysia, yeah, pursuant to the Companies Act 1965. If you take a look at this, dia sama dengan definition of company. Okay, so it says here, yeah, this company, yeah, when it is being incorporated, yeah, it becomes a body corporate with the powers of an incorporated company. Meaning that bila dia diperbadankan secara automatik, dia mempunyai kuasa sebagai syarikat yang diperbadankan. Okay. Mungkin you tak faham maksud ayat saya kat sini. Okay, I will give you an example. Simple saja ya. So that you understand what does it mean by powers of an incorporated company. Now, a company ni kalau kita refer ataupun kita gantikan sebagai manusia ya, a company is like a human being for example ya. So dekat sini kita kata a company is being incorporated, maksudnya dia diperbadankan ya. Apabila diperbadankan maksudnya barulah syarikat itu wujud secara undang-undang di dalam negara kita. Right? Now, same thing goes as a human being. Yeah, when you were being born, yeah, right. Before you were born, tak wujud apa-apa, tak ada nama, tak ada siapa, you tak kenal pun siapa Aini for example kan, okay. Now, when you were being born and then your father would register you. Ya, yeah, betul tak? Setuju tak saya cakap? Lepas saja lahir, your parents akan register you. Betul tak cara tu? Ya ke tidak? Betul, madam.
Okay. So your parents, your parents pun carilah nama yang sesuai dan sebagainya. Okay, kita namakan anak kita ni ini. Okay. So your father would register you bawah JPN, ya, Jabatan Pendaftaran Negara, and automatically bila dah dapat CJ kelahiran itu kan, bila kita kita dah register, you akan diberi CJ kelahiran. So your registration process tu samalah juga macam kalau company incorporation process. Ya, dia diperbadankan ataupun dia diregisterkan. Then you have your sijil. Ya, so nampak dekat sini. Ini adalah contoh sijil syarikat. Okey, perakuan perbadanan syarikat sendirian. Ini berkaitan dengan jenis syarikat lah. Okey, so maksudnya adalah diperakui bahawa nama syarikat Seram Berhad adalah maksudnya dia wujud dekat Malaysia, ya, dan dia mempunyai semua kuasa sebagai sebuah syarikat. So same thing goes as a human being. Bila you dilahirkan dan dah diregisterkan, automatically you have all the power ataupun all the rights of a Malaysian. Kita dah cerita pasal Malaysian law, ya. Kita tahu the rights of all citizens. So if you are not being registered, itu yang susahnya, ya. Bila tidak diregister, you tidak akan ada sijil kelahiran automatically. Okay, kalau you tak ada sijil kelahiran, dipanggil apa tu? Kalau dekat Malaysia tu, kalau you dah dewasa kan, orang you tak ada sijil kelahiran, next you tak boleh nak buat apa? Apa yang tak boleh dapat kalau tak ada sijil lahir? Tak boleh dapat IC. Betul, betul. Sebabnya you nak buat IC, you kena bawa sijil lahir kan. Sebabnya kenapa JPN nak pastikan betul ke ni this individual was being born in Malaysia. So that's why dia perlukan sijil lahir. So nanti sijil lahir tu akan memberikan you IC, ya, will be used, ya, for you to get the IC, and your IC is actually senjata yang paling kuat ataupun itulah bukti, the proof that you were being born in Malaysia, and automatically you are being protected by the law of Malaysia. Okay, so itu sebenarnya, ya. So sama juga dengan syarikat, ya, bila dia dah diperbadankan, meaning what? Dia dah melalui semua proses yang diperlukan secara sah di sisi undang-undang, therefore dia mempunyai kuasa, ya, untuk maksudnya kuasa dan juga rights dia lah sebagai syarikat yang berdaftar di Malaysia, ya. Maksudnya tak bolehlah tiba-tiba ada orang suruh tutup syarikat gitu saja, you know. Jika berlaku apa-apa perkara yang membabitkan kepentingan syarikat, ya, syarikat tidak dilindungi undang-undang, ya. Jika you dah corporated. Kalau you tak corporated, yes, ya, syarikat you dah kira sebagai syarikat haram lah. Maksudnya dia tak sepatutnya wujud di Malaysia. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan point number 1, that the company, ya, when the incorporation dah dijalankan, ya, bila perbadanan telah dijalankan, meaning that syarikat dah didaftarkan, that the company is a body corporate with the powers, ya, of an incorporated company. So itu maksud dia. Okay. Next, that it may sue and be sued in its own name. Okay, syarikat yang telah diperbadankan, ya, it can sue, boleh saman dan juga disaman atas nama dia sendiri, ya. Contoh macam tadi syarikat Maju Jaya. So if anything happen, ya, for example, ya, if you think that your product has been mungkin ada orang yang ciplak produk you, ya, and you can sue that company, ya, for basically, you know, plagiarism ke apa-apalah yang berkaitan, ya, plagiarism ke cetak rompak ke, those things, ya, and the company will sue the other company on its own name. So syarikat Maju Jaya atas nama syarikat Maju Jaya akan sue syarikat yang berkenaan, and at the same time, ya, syarikat Maju Jaya can also be sued, ya, on its own name, ya. Serupa macam manusia jugalah, ya. Kalau ada orang buat salah dekat you, you boleh saman orang tu atas nama you sendiri, ya, bukan atas nama your parents ataupun your mom, ya. Dan the same thing goes also to orang yang mungkin boleh menyaman you kerana you melakukan kesalahan. Okay, so same thing goes to the company, ya. So that it may sue and be sued in its own name, enforce rights, ya, hak dia, by suing, or can also incur liabilities. Liabilities adalah tanggungan, and be sued by other parties in its own
name. Okay. Next, number 3, that it has perpetual succession. Perpetual maksudnya um, dia live forever ya. Maksud dekat sini succession maksudnya dia akan perpetual succession maksudnya dia akan wujud sampai bila-bila. See the word existence ya. Its existence continues indefinitely ya. Indefinitely maksudnya sampai bila-bila until the company itself is being brought to an end ya. Apa maksud kat sini adalah sehinggalah jika syarikat itu sendiri yang decided untuk menutup perniagaan. So, when you have been incorporated, when the company has been incorporated, it has a perpetual succession. Okay. Nanti kita akan tengok jenis syarikat tadi, types of company. So, kita akan tahu dia punya succession ni sampai bila lah. Sebab dia different. Contoh public company tu sedikit berbeza juga dengan private company. Okay. Alright, now next, that it may own land or property, meaning that the company on its own name can own property. Contoh, macam kita tahu Maidin, dia ada apa? Dia ada bangunan dia sendiri atas nama Maidin, bukan atas nama owner dia, atas nama the company itself. Okay, macam contoh Maybank, Menara Maybank. So that the menara in KL Menara Maybank, the menara is owned by the company itself, by the bank itself, bukan atas nama members dia. So that's why it says here, it may incur and receive obligations and own property in its own name and distinct. Distinct maksudnya berbeza daripada members ya. Dia maksudnya bukan members lah ya. Dia terpisah daripada members dia. Okay. Right. So that is point number 4 and point number 5. The effects of incorporation, that the liability adalah tanggungan. Ini pun antara perkataan yang you would keep on seeing, hearing after this liability, tanggungan of its members may be limited. Okay, so it says here that the liability of its members may be limited because it says here basically nanti bawah classification of company kita akan nampak okay, saya tunjuk balik semula classification of company. Nampak dekat sini ada perkataan company limited by shares, company limited by guarantee, lepas tu unlimited company. So limited here, the word limited here dengan unlimited here, actually it refers to the liability, tanggungan dia sama ada terhad ataupun tidak terhad. Okay, so the shareholders pemegang saham of the company are not liable, tidak bertanggungjawab, okay, to contribute any more than what they have agreed to pay if the company is unable to pay all of its debts. Maksud dekat sini if your company is a limited company macam yang ni tadi yang ni company limited, so ni dia company limited by shares lepas tu ada limited by guarantee, ataupun kecuali kalau your company is unlimited company, ini unlimited company therefore kalau unlimited company, segala hutang syarikat when the company is being closed down kalau syarikat bankrupt, untuk unlimited company members kena bayar semua sebab dia punya liability jadi unlimited. Tetapi untuk corporation yang limited company, so the liability of the members may be limited. Okay, so meaning that you tak perlu bayar lebih daripada apa yang you dah invested in the company. Okay, setakat ni are you following or not? Yes, madam. Yang lain? Okay. Madam. Okay, clear ya. So ini penting ni antara soalan yang kerap ditanya List pun biasa ditanya untuk essay dan juga description. Okay. Alright, so that is effects of incorporation. Next we look at the rule. Okay, the principle based on principle yang penting dalam chapter 2 ini this is the principle is known as the will of incorporation I hope you see my arrow. Saya duduk pusing, saya tengah pusing kat sini kan. Okay. Now, so the principle
known as the will of incorporation. Okay, so what is it and how does it come? Where does this principle come from? So this principle, kalaulah dalam test dia kata based from Solomon versus Solomon case. Okay, Solomon versus Solomon Company Limited, nampak nama sama ni, dua-dua ada nama Solomon, gini pun ada Solomon. Okay, Solomon yang ini, you nampak tak saya tengah pusingkan arrow saya ni? Are you looking at my slides? Yes. Yes, madam. Okay, right. This Solomon yang saya tengah circle ni, okay, siapa yang tak tengok, dia mungkin tak akan faham lah lepas ni. Ini adalah a person, right? The original owner before the company become Solomon and Company Limited. Ini dia. Okay, Solomon and Company Limited. Okay, so basically the principle of will of incorporation. Okay, dalam bahasa Melayu, will ni kita kalau ikutkan dalam bahasa Melayu dipanggil layah. Layah ni kalau I believe that you know, untuk ni kan kalau pengantin perempuan kan ada will tu kan. Okay, so layah dia macam tabir lah. Okay, so incorporation adalah perbadanan. So maksudnya apa? Kita ada layah ataupun tabir perbadanan. Okay, now principle ini mengatakan, okay, based on the case of Solomon versus Solomon, Solomon ini the original owner, ataupun an individual, dengan Solomon yang ini versus ni, we adalah versus yang lawan Solomon and Company Limited. Ini adalah syarikat yang pernah diterajui oleh Mr. Solomon yang individual ini. Okay, so dekat sini the principle was established by the House of Lords. House of Lords ni maksudnya mahkamah lah, pada ketika itu mengatakan bahawa Mr. Solomon control the company, despite the fact that Mr. Solomon control the company, it was not his agent or trustee. Syarikat itu bukanlah agent beliau ataupun syarikat amanah beliau. The company was treated as operating the business in its own right. Okay, saya baca sekali lagi. The company ni refer kepada siapa? Solomon and Company Limited was treated as operating the business in its own right, menjalankan perniagaan atas kuasa dia sendiri. Seperti mana yang saya explain tadi, syarikat dia mempunyai kuasa untuk menjalankan perniagaan dia sendiri atas nama syarikat. Okay, and as being separated from its controller, Mr. Solomon. Okay, so Solomon yang ini individu, Solomon ini adalah syarikat. So basically, House of Lords ini mengatakan, the principle of will of incorporation, must be used in this case. Kenapa? Sebab dia kata, syarikat dan individu bukan entiti yang sama. Itu adalah dua entiti yang berbeza. So whatever that happened to the company, so basically in short, sebenarnya Solomon versus Solomon ni, kes ni, dia kes yang sangat lama. Kes ni dia punya judicial judicial decision dia sangat tebal. So basically ia mengatakan bahawa syarikat, apa saja keputusan yang telah dibuat oleh syarikat, tidak melibatkan Mr. Solomon. In other words, walaupun nama dia adalah Solomon and Company Limited, tetapi keputusan yang dibuat oleh syarikat adalah dibuat oleh orang-orang ataupun the management of the company, but not Mr. Solomon. So dekat sini kita nampak, it says here, in short, the principle established in the Solomon's case is that a company, syarikat, and its members, okay, members kat sini adalah Solomon ni tadi kan, ini Solomon adalah company, Solomon and Company Limited adalah company, are separate persons. Okay, so I hope you are following what I'm saying. So the principle here means that an individual and the company, they are not the same. They are two separate people. Okay, now siapa yang memisahkan mereka? Yang memisahkan mereka adalah this will of
corporation. Ya. Now, saya patah balik sedikit. Kalau ikutkan sebenarnya Solomon and Company Limited ini dia bermula daripada dia bermula daripada sole proprietor. Ya, sole proprietor adalah pemilikan tunggal, maksudnya dia mula daripada syarikat yang diterajui oleh ataupun yang diwujudkan oleh Mr. Solomon. Lepas tu dia membesar, dia menjadi partnership, lepas tu dia membesar lagi, dia menjadi company limited. Company limited ni kat sini adalah syarikat sendirian berhad. Tapi by the time dia dah jadi syarikat sendirian berhad, Mr. Solomon tidak bertanggungjawab secara direct, secara langsung di atas semua keputusan yang dibuat oleh Solomon and Company Limited. Therefore, ya, Mr. Solomon tidak terlibat dengan apa-apa hutang yang dipegang oleh syarikat, ya. Yang patut selesaikan hutang itu semua adalah syarikat itu sendiri. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan will of incorporation. Okay, ini yang saya highlight, ini penting sebab pernah ditanya, simple je soalannya. State the principle established in the Solomon's case. So kalau you tak tahu tu maksudnya tak dapatlah jawapannya. So the principle is the will of incorporation. Okay, so that is the from the Solomon's case. Okay, now the last part for today. Sekejap ya, saya tengok komputer ni. Okay, alright. So the last part for today. So lifting the corporate will. Tadi kita nampak will of incorporation. So will ni saya sebut tadi tabir pentadbiran kan. Okay. Now so basically tadi kita dah nampak syarikat dan juga ya. Now company and its members are separate persons. Okay, dia tidak sama, dia berbeza. Ya, dia ada tabir antara syarikat dan juga dengan orang ataupun individu. Ya, individu kat sini kita refer selalunya kepada the shareholders lah. Ya, so senang cakapnya Mr. Solomon is one of the shareholders. Okay. Now, tetapi in certain cases, okay, in certain cases ataupun circumstances ya akan berlaku ya the lifting of the corporate will ataupun lifting of the will of incorporation. Okay. Now, lift maksudnya angkat. Ini dia. Ni ya, nampak. Business owner, ini saya dah bagi gambar dia. Business owners adalah the shareholders. Alright, and this is the corporation. Nah, inilah dia punya will of incorporation. Are you following me or not? Nampak saya tengah tunjuk apa ni? Nampak saya tengah buat apa ni? Nampak, Madam. Saya tengah buat apa? Nampak, Madam. Saya tengah buat apa? Nampak apa? Saya tengah buat apa? Nampak. Nampak? Apa dia? Nampak apa dia? Tiba-tiba dah tak boleh cakap dah. Nampak apa saya tengah buat apa ni? Nampak kersa, Madam. Saya tunjuk dekat mana? Dekat hijau tu, Madam. Hijau, betul. Hijau. Okey. Siapa yang tak tengok dia tak akan faham. Okey. So hijau inilah yang saya kata corporate will ni. Ini adalah the corporate will. Ya, pemisah antara business owner. Business owner itu adalah the shareholders. Dalam kes macam Mr. Solomon tadi, inilah Mr. Solomon. Alright. Salah seorang dia merupakan salah seorang dia punya shareholders ataupun pemegang saham. And the corporation adalah yang tadi kalau dalam kes Mr. Solomon maksudnya Solomon Company Limited. Okay, so ada dalam keadaan biasa dua ini terpisah. Ya, business owner dengan corporation terpisah. Itu yang kita kata corporate will ni. Tetapi dalam keadaan tertentu, ya, this will will be lifted. Okay. Dalam keadaan apa? Number of members below 2. Ya, now kalau saya tak pasti you ada belajar ke tidak dalam you punya ENT ya, berkenaan dengan sole proprietorship. Pernah dengar tak perkataan sole proprietorship, partnership, pernah dengar tak? Benar. Okay, so sole proprietor adalah pemilikan tunggal kan? Maksudnya pemilik dia satu saja kan? Okay, so kalau pemilik satu, maksudnya apa? Business dan juga owner adalah sama. Ya ke tidak? Business itself dengan owner adalah sama. Ya ke tidak untuk sole proprietor? Betul ke tak?
Betul, madam. Betul. Okay, good. Right. Now, next after sole proprietor, kita ada partnership. So, partnership adalah perkongsian. Perkongsian selalunya 2 hingga 20 orang. Okay. So, perkongsian pun konsep dia sama macam sole proprietor. Meaning that dalam perkongsian ataupun partnership, members and business are the same. Ya, dia tidak ada dia tak ada macam corporation ni, dia ada will, tak ada will ya. So basically that's why dekat sini dia kata the will of incorporation can be lifted when number of members below 2. Below 2 maksudnya satu lah kan. Bila satu maksudnya apa? Dia adalah sebuah sole proprietor. Okay, maknanya apa? Dalam keadaan tertentu mungkin syarikat tu ya, members dia, shareholders dia apa ni, tarik diri dan sebagainya, akhirnya syarikat tu menjadi syarikat sole proprietor, automatically dia dah tak ada dah this will of incorporation. Sebab apa? Sebab number of members dah jadi below 2 ya, maksudnya 2 ataupun 1, ataupun 2, and kita tahu satu adalah sole proprietor, 2 tu adalah partnership. And dua-dua ini bukan sebuah corporation ya, that's why nama dia pun berbeza. Kalau 2 tu 2 ke 20 dipanggil sebagai partnership. Okay, so automatically dia tak ada will of incorporation. Yeah. Now the second one is responsibility for fraudulent trading. Maksudnya apa? Jika ya berlaku fraudulent, maksudnya dia berkaitan dengan pemalsuan ya, perniagaan lah ya, apa-apa perniagaan dijalankan dan melibatkan hal-hal penipuan dan pemalsuan begitu ya. So basically ya, bawah will of incorporation ya, bila perkara ini berlaku ya, automatically the will of incorporation is being lifted. Okey, kenapa? Apa yang kita nak risau sangat pasal is being lifted? Sebab dekat sini kita dah tengok kan dalam kes Solomon versus Solomon ya. Will of incorporation ni menyelamatkan Mr. Solomon ya daripada saman ini ya, whereby sebab itu bukan tanggungjawab dia, therefore dia tak boleh dianggap sebagai kena pegang tanggungjawab di atas kerugian yang dialami oleh syarikat. So dekat sini ya, bila berlaku katakan fraudulent trading ya, dan berjaya dibuktikan memang ada orang tertentu yang melakukan fraudulent trading ini, automatically that person ya is not being protected by the will of incorporation. Sebab will of incorporation akan protect ya the members ataupun the entity ya daripada dikenakan tindakan undang-undang ya. Selalunya jika berlaku kes-kes yang sebegini, jika syarikat yang buat salah sendiri, kalau tidak ada fraudulent trading, maksud saya buat salah, contoh kalau syarikat buat apa-apa kontrak dan sebagainya dan menyebabkan kerugian, maka kerugian itu bukan ditanggung oleh owner tetapi ditanggung oleh syarikat. So pentingnya, that's why pentingnya kena ada will of incorporation. Tapi kalau memang didapati memang melibatkan pemalsuan perniagaan ya, so yang akan dikenakan tindakan tersebut adalah orang yang berkenaan. Okay, so orang yang berkenaan itu mungkin adalah salah seorang daripada dia punya shareholders ataupun dia punya ni lah members in the company. Okay, alright, so that is lifting of the will of incorporation. So saya rasa for today I am going to stop there, and